2021 ജൂലൈയിൽ നടന്ന സെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പരീക്ഷയെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ പരീക്ഷ പാസ്സാവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പലപ്പോഴും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ അതേ ആശയം തന്നെ കൺവേ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മുൻവർഷ പരീക്ഷാ പേപ്പറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പഴയ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് ചോദ്യം ഇതാണ്: വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ മിനറൽ ഫോർ ബോത്ത് ആക്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ത്രോംബിൻ? ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം, ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലോറൈഡ്, ഓപ്ഷൻ സി കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മഗ്നീഷ്യം. ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, കാൽഷ്യം ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് ആനിമൽസ് വിച്ച് ഹാവ് എ മിക്സ്ഡ് ഹേർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് മിക്സ്ഡ്. ഓപ്ഷൻ എ ബേഡ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി നെമാറ്റോഡ്സ്, ഓപ്ഷൻ സി ഫിഷസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റെപ്റ്റൈൽസ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതാണ്? യെസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, റെപ്റ്റൈൽസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ഈ ചോദ്യം ശരിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് 4ാം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ദി റോക്ക് മോർ ഹാർഡർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ഈസ്? ഓപ്ഷൻ എ കോൾ, ഓപ്ഷൻ ബി മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക്, ഓപ്ഷൻ സി ഇൻജീനിയസ് റോക്ക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക്. Next question, that is question number 5. The unit used to express distances to stars and galaxies used by professional astronomers. Option A light minutes, option B parsecs, option C billion kilometers and option D parallax. ഏതാണ് ഉത്തരം? ഉത്തരം ബി ആണ്, പാർസെക്. Question number 6. The Man Who Knew Infinity is a biographical drama film. Identify the personality. Option A Sir C.V. Raman, option B Meghnath Saha, option C Sir Jagadish Chandra Bose, option D Srinivasa Ramanujan. Yes, ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഡി ആണ്, ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ. Next question, that is question number 7. The specialized agency of the United Nations which celebrated its centenary in 2019. Option A Food and Agricultural Organization, option B International Labour Organization, option C World Health Organization, option D International Court of Justice. ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ. Question number 8. The recipient of the prestigious Indian Literary Award Saraswati Samman of 2020, that is at the 30th edition. Option A Vasudev Mohi, option B K Shivareddy, and option C Sharan Kumar Limbale, and option D Siddhanshu Yash Chandra. ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം യെസ്, ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ശരൺ കുമാർ ലിംബാലെ. Question number 9. Match the following list 1 persons with list 2, that is feet. So ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എ പാണിനി. പാണിനി ഗ്രാമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നയാളാണ്. ഭാവബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നയാളാണ്. സി വാരാഹമിഹിരൻ അസ്ട്രോണമി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നയാളാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി വാഗ്ബണാനന്ദ ആയുർവേദയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടയാളാണ്. സോ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. Which of the following are the fundamental rights according to Constitution of India? 1. Right to freedom. 2. Right to equal pay for equal work. 3. Cultural and educational rights. 4. Right to constitutional remedies. ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതാണ്? 1. റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. സോ ഏതാണ് ഉത്തരം വരിക? ആൻസർ ഇസ് സി. Question number 11. Some events related to social reform movements in Kerala are given below. What is the correct chronological order in which they occurred? നടന്ന വർഷങ്ങളുടെ ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് ഇവയെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. സോ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ആദ്യം നടന്നത് വെല്ലുവണ്ടി സമരമാണ്, പിന്നീട് നടന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് SNDP യോഗമാണ്, പിന്നീടാണ് മിശ്ര ഭോജനം ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നടന്നത്, പിന്നീടാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത്. Okay, so next question is question number 12.
Nadula Pass connects option A Punjab and Kashmir, option B Sikkim and Tibet, option C Uttarakhand and Nepal, option D Arunachal Pradesh and China. ഏതാണ് ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സിക്കിം ആൻഡ് ടിബറ്റ്. Question number 13. The first United Nations Conference on Human Environment, UNCHE, was held at option A New York, option B Johannesburg, option C Stockholm and option D Rio de Janeiro. കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത്. Question number 14. The theory which suggests that life existed in outer space and was transported by meteoroids, asteroids or comets to receptive Earth. Option A theory of chemical evolution, option B cosmic evolution, option C panspermia and option D microorganismic theory. Correct answer panspermia ആണ്. Okay, so next question is, the age of Pericles is regarded as golden age in European history. Similarly, in India, which period is considered as the golden age? Option A Maurya period, option B Gupta period, option C Mughal period and option D Vijayanagar period. The correct answer is Gupta period. That is option B. Next question, that is question number 16. Match the following UN agencies in list 1 with their location in list 2. List 1, International Atomic Energy Agency. Actually, that is in Vienna. Okay, so option A is 3. So option A and B are correct. Okay, and the next one is International Court of Justice. That is in The Hague. So B corresponds to option list 2, 4. Okay, and the World Intellectual Property Organization is located at Geneva, and the International Monetary Fund is in Washington DC. So the correct answer is option C. Question number 17. Goods and Services Tax GST was introduced in India as per Dash Constitutional Amendment Act. Option A 101, option B 110, option C 111 and option D 121. The correct answer is option A 101. Question number 18. In India, crops are broadly classified into Rabi and Kharif crops based on the climatic conditions. The words Rabi and Kharif originated from option A Greek, option B Latin, option C Persian and option D Arabic. ഇത് ഭാഷയിൽ നിന്നുമാണ്, യെസ് അറബിക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ വരുന്നത്. Question number 19. A person X has 4 notes of 10, 20, 50 and 100 denomination. The number of different sums of money X can form from them is. കുറച്ച് ലോജിക്ക് വേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ആണ്, 15 ആണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. മാച്ച് ദി ഫോളോവിങ്. രണ്ട് ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് 1ൽ തന്നേക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് അല്ലേ, അത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലിസ്റ്റ് 2ൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് 29th ഓഗസ്റ്റിനാണ്. വേൾഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് 5th ഒക്ടോബറിനാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡേ ആചരിക്കുന്നത് November 11 വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ 7th ഏപ്രിലാണ്. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. Next question, that is question number 21. If an aeroplane covers 300 kilometers in 12 minutes, the distance covered by the plane in 75 minutes is option A 1200 kilometer, option B 1875 kilometer and option C 1800 kilometer and option D 2000 kilometer. സോ ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ വേണ്ടതാണ്. സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും, 1875 kilometer. Question number 22. A is 40% more efficient than B, and if B takes 6 days more than A to complete a work alone, then in how many days A alone can complete the same work? കുറച്ച് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 15 days. നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. ഫൈൻഡ് ദി മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഇൻ സീരീസ് 8, 24, 12, 36, 18, 54 ഡാഷ്. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 27 ആണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. If the average of 5 consecutive odd number is 21, then the least odd number is. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്
ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 17 ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. ഹൗ മെനി ക്യൂബ്സ് ഹാവിംഗ് സൈഡ് ഓഫ് 7 cm can be made from a cylinder with a height of 196 cm and a radius of 14 cm? Option A 352, option B 452, and option C 552, and option D 252. The correct answer is option A, that is 352. Next question is question number 26. The expansion of mudra in Pradhan Mantri Mudra Yojana is option A Micro Units Development and Reconstruction Agency, option B Medium Units Development and Refinance Agency, and option C Micro Unit Development and Refinance Agency, and option D Medium Unit Development and Reconstruction Agency. ഏതാണ് ഉത്തരം? മുദ്രയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ്? ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, ദാറ്റ് ഈസ് മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിഫൈനാൻസ് ഏജൻസി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി? ഇക്കാലത്ത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ബിറ്റ് കോയിൻ, ഓപ്ഷൻ എ ബിറ്റ് കോയിൻ ആണ്, ഓപ്ഷൻ ബി എത്തേറം ആണ്, ഓപ്ഷൻ സി സെഡ് ക്യാഷ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഫാസ്റ്റ് ക്യാഷ് ആണ്. ഇത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് നോട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആയിട്ടുള്ളത് ഡി ആണ്, ഫാസ്റ്റ് ക്യാഷ് ആണ്. ഓക്കെ, question number 28. The United States rover which landed on Mars in February 2021. Option A Perseverance, option B Curiosity, option C Mariner, and option D Hope. The correct answer is option A Perseverance. Okay, next question, that is question number 29. Identify the number of Quad group, a coalition of maritime democracies formed to ensure and sustain an open, free and prosperous Indo-Pacific region. Option A India, Australia, Japan and Qatar. Option B India, Bangladesh, Russia and Qatar. Option C India, Japan, Sri Lanka, United States, and option D India, Japan, Australia and United States. ഈ ക്വാഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും ആണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഡി. Question number 30. According to New Education Policy 2020, the present 10+2 structure of school curriculum is to be replaced by which of the following structure? Option A 3+5+2, option B 3+5+4+3, option C 2+5+5+3, and option D 5+3+3+4. So correct answer is option D ആണ്, 5+3+3+4. Question number 31. Find out the odd one out. Option A Google Chrome, option B Bing, option C Firefox, and option D മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ്. ഏതാണ് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്തത്? ബിങ് ആണ്. ബിങ് ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ്, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ബ്രൗസറുകളാണ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 32. വിന്നർ ഓഫ് ദി ഇനാഗുറൽ വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2021. ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ത്യ, ഓപ്ഷൻ ബി ഓസ്ട്രേലിയ, ഓപ്ഷൻ സി ഇംഗ്ലണ്ട്, ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂസിലാൻഡ്. ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂസിലാൻഡ്. Question number 33. Which of the following union territories in India were amalgamated in 2019? Option A Jammu and Kashmir and Ladakh. Option B Dadra and Nagar Haveli and Dadan and Diu. Option C Andaman and Nicobar. Option D Pondicherry and Lakshadweep. The answer is option B, that is Dadra and Nagar Haveli and Dadan and Diu. Question number 34. The Gandhi Peace Prize 2020 was awarded to option A Sultan Qaboos, option B Sheikh Mujibur Rahman, option C Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, option D Benjamin Netanyahu. The answer is option B, that is Sheikh Mujibur Rahman. Question number 35. Identify the meaning of idiom given in italics in the following sentence. The flood has destroyed all the road signs, leaving drivers and commuters at 6s and 7s. Option A confused, option B mixed, option C obsessed, option D careful. The answer is option A confused. Question number 36. Replace the underlined words in the following sentence with one word. The word idana. He is a person who looks only at the darker side of life. Option A pacifist, option B pessimist, option C critic, option D positivist. എന്തായാലും പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് അല്ല എന്നറിയാം അല്ലേ? So what is the correct answer? The correct answer is option B, that is pessimist. Question number 37. She sells seashells on the seashore is an example of which figure of speech? ഇതൊന്നും ഏത് പറഞ്ഞു നോക്കിയൊരു 10 പ്രാവശ്യം. ഷീ സെൽസ് സീഷെൽസ് ഓൺ ദി സീഷോർ അല്ലേ? 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതിൻ്റെ പാട്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളെ എങ്ങനെയാണ് പറയുക, എന്താണ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ
A. Alliteration. Question number 38. The Gahirmada Marine Wildlife Sanctuary and world's largest nesting beach for the vulnerable olive ridley turtles is located in option A. Andhra Pradesh, option B. West Bengal, option C. Odisha, and option D. Tamil Nadu. The correct answer is option C. Odisha. Question number 39. The element which is present in all acids. Option A. Hydrogen, option B. Nitrogen, option C. Chlorine, and option D. Calcium. The answer is option A. Hydrogen. Next question, that is question number 40. A mathematical problem. Okay, the question is 16 raised to 0.25 into 0.5 square equal to. So option is 1, 4, 2 and 0.5. Then the option D is 0.5. Question number 41. The Puerto Rico Trench is situated in option A. Indian Ocean, option B. Atlantic Ocean, option C. Pacific Ocean, and option D. Arctic Ocean. The answer is option D. Arctic Ocean. Question number 42. Which of the following is not a tax imposed by Government of India? Option A. Corporate tax, option B. Land revenue, option C. Integrated GST, and option D. Income tax. The correct answer is land revenue. The question number 43. Who wrote the novel Agnes Grey? Option A. Emily Bronte, option B. Charlotte Bronte, option C. Jane Austen, and option D. Anne Bronte. The correct answer is option D. Anne Bronte. Question number 44. The movement which started in Travancore against the administrative reforms introduced in 1932. Option A. Electricity agitation, option B. Pattani Jada, option C. Anti-repression movement, and option D. Nivartana agitation. The answer is option D. Nivartana agitation. Question number 45. The campaign by Kerala government against drug and alcohol addiction and other substance abuses is option A. Jagrada, option B. Talolam, option C. Subodham, and option D. Snehasparsham. The correct answer is option C. Subodham. Question number 46. Meaning of the phrase fall out is option A. Decrease, option B. Collapse, option C. Agree, and option D. Quarrel. The correct answer is option D. Quarrel. Question number 47. If nightingales warble, then owls. Option A. Hiss, option B. Gobble, option C. Hoot, and option D. Squeak. The answer is option C. Hoot. Question number 48. Either the boy or his parents dash apologize. Option A is to, option B how to, option C has to, and option D was to. The answer is yes, it is option B how to apologize. That is either the boy or his parents have to apologize. Question number 49. I dislike dash. Option A to wait, option B waiting, option C to be waiting, D wait. The correct answer is option B, that is waiting. I dislike waiting. Question number 50. A man walking at a speed of 10 km per hour reaches his workplace 15 minutes late. Next day, he increases his speed by 2 km per hour, but still is late by 5 minutes. What is the distance between the workplace and his house? Here is the mathematical problem. So, after solving, you will get the answer C as the correct answer. That is equal to 10 km. Question number 51. Fact 1. Robot has 4 vehicles. Fact 2. 2 of the vehicles are red. Fact 3. 1 of the vehicle is a minivan. 3 facts. If the 3 statements are facts, which of the following statements must also be a fact? First one, Robert has a red minivan. Second one, Robert has 3 cars, and 3, Robert's favorite color is red. So options ഏതൊക്കെയാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റുകളായിട്ട് യോജിച്ച് പോകുന്നവ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. നൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ഫാക്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടും. Question number 52. ISR has set up a dedicated space situational awareness control center named option A Netra, option B Istrak, option C SSA, and option D Khair. The correct answer is option A Netra.
Question number 53. Which state has recently declared 2020 as the year of artificial intelligence and has signed MOUs with the tech firms for AI research? Option A, Kerala. Option B, Assam. Option C, Telangana. And option D, Andhra Pradesh. The correct answer is option C, Telangana. Question number 54. The Dash Convention adopted for the protection of ozone layer. Option A, Vienna. Option B, Basel. Option C, Bonn. And option D, Stockholm. The correct answer is option A, Vienna. Question number 55. The Dash National Park was declared as a UNESCO Biosphere Reserve in 2020. Option A, Panna. Option B, Kangchenjunga. Option C, Bandipur. And option D, Kaziranga. The correct answer is option A, Panna. Next question, question number 56. The digital stethoscope called Sync to check patients who were infected with COVID-19 was developed by option A, IIT Chennai, option B, DRDO, option C, IIT Mumbai, option D, CSIR, Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur. The correct answer is option C, IIT Mumbai. Question number 57. The chairman of the National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19, NECVAC, is option A, Dr. V.K. Paul, option B, Amitabh Kant, and option C, Rajiv Kumar, and option D, none of these. The correct answer is option A, Dr. V.K. Paul. Question number 58. The winner of French Open 2021 men's single title. Option A, Rafael Nadal, option B, Novak, option C, Dominic Thiem, and option D, Roger Federer. The correct answer is option B, Novak. Question number 59. The Asian Games 2022 will be hosted in option A, India, option B, Japan, option C, China, and option D, Indonesia. The answer is option C, China. Question number 60. The prestigious Akashvani Music Festival has been renamed after option A, Pandit Bhimsen Joshi, option B, Pandit Ravi Shankar, option C, M.S. Subbalakshmi, and option D, Pandit Shivakumar Sharma. The correct answer is option A, Pandit Bhimsen Joshi. Question number 61. Basic education was introduced in India by option A, Sri Aurobindo, option B, Rabindranath Tagore, option C, Swami Vivekananda, and option D, Gandhiji. The correct answer is yes, option D, that is Gandhiji. Question number 62. A progressive teaching philosophy that challenges students to examine power structures and pattern of inequality within the status quo was put forward by option A, Rabindranath Tagore, option B, Swami Vivekananda, option C, Paulo Freire, and option D, Socrates. The correct answer is option B, Paulo Freire. Question number 63. Anu shows comparatively better performance in designing and preparing sketches. So she's dominant in option A, logical mathematical intelligence, option B, interpersonal intelligence, option C, visuo-optical intelligence, and option D, linguistic intelligence. ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം? The answer is option C, visuospatial intelligence. Question number 64. The article dash of Indian Constitution ensure free and compulsory education to all children of age of 6 to 14 years. The correct answer is option A, that is 21A. Article 21A. Question number 65. Rabindranath Tagore suggested that the widest road leading to the solution of all our problem is option A, pedagogy, option B, teachers, option C, society, and option D, education. ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം? യെസ്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉത്തരം തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, എഡ്യൂക്കേഷൻ. Question number 66. The concept of positive psychology was put forward by option A, Jerome S. Bruner, option B, Eric Berne, option C, Martin Seligman, and option D, Aaron T. Beck. The correct answer is Martin Seligman. Question number 67. You can tell the condition of the nation by looking at the status of woman. ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഓപ്ഷൻ ബി, ഗാന്ധിജി, ഓപ്ഷൻ സി, സ്വാമി വിവേകാനന്ദ, ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഈ വാക്കുകൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം. Question number 68. Utility and change are the basic principle of dash. Option A, realism, option B, naturalism, option C, pragmatism, and option D, idealism. എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റിയും ചേഞ്ചും ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഇതിലാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിലാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ
സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 69. ടു സേഫ് ഗാർഡ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ടു ഒബ്സർവ് വയലൻസ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദി ആർട്ടിക്കിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓപ്ഷൻ എ 51A, ഓപ്ഷൻ ബി 58, ഓപ്ഷൻ സി 13 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി 30A. ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 51A ആണ്. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 70. Triarchic theory of intelligence was put forward by option A Charles Spearman, option B E.L. Thorndike, option C Howard Gardner, option D Robert Sternberg. ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, റോബർട്ട് സ്റ്റെർബർഗ്. Question number 71. Which among the following is an advantage of heuristic method? Option A takes a lot of time to plan and execute. Option B opportunity to discover. Option C it follows passive learning. And option D teacher dominated classroom. ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡിസ്കവർ ആണ്. Question number 72. A primary school child frequently makes mistake in writing numbers. He is showing the symptoms of option A dyspraxia, option B dyscalculia, option C dysgraphia and option D dyslexia. ഈ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്താണ് ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്പറും കാൽക്കുലേഷനുകളൊക്കെ അല്ലേ ഗണിതമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ ഇതാണ് ഉത്തരം, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ആണ്. Question number 73. The psychological forgetting is also known as option A withdrawal, option B inhibition, option C repression and option D suppression. Option C ആണ്, repression ആണ്. Next question, that is question number 74. Education should create a class of persons Indian in blood and color but English in taste, in opinion, in morals and in the intellect. Which among the following recommended this? ഏത് തിയറിയിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഓപ്ഷൻ എ ഡൗൺവേർഡ് ഫിൽട്രേഷൻ തിയറി, ഓപ്ഷൻ ബി മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഏതാണ് ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഡൗൺവേർഡ് ഫിൽട്രേഷൻ തിയറി. Question number 75. The most appropriate strategy to evaluate the teacher performance. Option A student evaluation, option B peer evaluation, option C self evaluation and option D principal evaluation. The correct answer is option A ആണ്, that is student evaluation. ടീച്ചറിനെ കുട്ടികൾ വിലയിരുത്തുമ്പോഴാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 76. NIEPA stands for option A National and International Education Planning and Administration, option B New Institute for Education Planning and Administration, option C National Innovative Education for Planning and Administration and option D National Institute of Education Planning and Administration. ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, that is National Institute of Educational Planning and Administration. The question number 77. Inclusive education is important as it option A celebrates diversity in the classroom, option B encourages strict disciplines, option C includes homogeneity in classroom and option D includes teachers from marginalized groups. ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, that is celebrates diversity in classroom. എല്ലാത്തിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 78. A self-contained instructional material is known as option A program, option B frame, option C capsule and option D module. The answer is option D, that is it's a module. Question number 79. Which of the following method is suitable for finding the status of a university? Option A survey, option B case study, option C experiment and option D observation. ഏതാണ് ഉത്തരം? നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, സർവേ. Question number 80. What describes the phenomenon of the entire world becoming more interconnected as the result of the propagation of media technologies throughout the world? Option A World Wide Web, option B Global Village, option C Internet and option D Globalization. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉത്തരവാണ്. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി Global Village. Next question. The weakest link in any computer security system is option A communication system, option B hardware, option C programs and option D peoples. The answer is option D, that is people. Question number 82. Which one of the following is an antivirus software? Option A Photoshop, option B Norton, option C Yahoo and option D Flash. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഉത്തരം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, നോർട്ടൺ ആണ്. Question number 83. Which of the following is the most essential characteristic of a researcher? Option A
open-mindedness, option C, systematic thinking, option C, emotional control, and option D, sympathy. The correct answer is yes, ഏതാണ് systematic thinking ആണ്. Question number 84, the best way of protecting data from loss. Option A, delete all your old files. Option B, lock your computer. Option C, change your password. Option D, make regular backup of data. Correct answer ഏതാണ്? Yes, നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, make regular backup of data. Question number 85. Which of the following provides interactive education using DVD RCS technology? Option A, Gyandarshan 1, option B, Gyandarshan 2, option C, Victors, and option D, Doordarshan. The correct answer is option B, Gyandarshan 2. Question number 86. The operating system is the most common type of dash software. Option A, communication, option B, application, option C, system, and option D, word processing software. The correct answer is it is a common type of system software. Okay. Question number 87. Which of the following is an essential step of institutional planning? Option A, analysis, B, supervision, option C, inspection, and option D, encouragement. The correct answer is option A, that is analysis. Question number 88. Which one of the following tools can appropriately assess the degree of performance of respondents? Option A, checklist, B, interview, C, rating scale, and option D, observation. The correct answer is yeah, the answer is C, that is rating scale. Question number 89. Which among the following is the best measure of variability? Option A, mean deviation, B, quartile deviation, C, range, and D, standard deviation. Yeah, the answer is option D, standard deviation. Question number 90. Plateau in teaching learning context is option A, programmed learning for automated teaching operation, option B, programmed logic for automated teaching operation, option C, programmed learning for augmented teaching outcome, and option D, programmed logic for automated teaching outcome. The correct answer is yes, option B ആണ്, that is programmed logic for automated teaching operation. Question number 91. Which one of the following is the basis of Gandhian philosophy? Option A, idealism, option B, naturalism, option C, pragmatism, and option D, blending of all the above. Gandhian philosophy ഇവയുടെയൊക്കെ ഐഡിയലിസത്തിൻ്റെ നാച്ചുറലിസത്തിൻ്റെ പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗങ്ങൾ കാണാം. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഓൾ ദി എബവ്. Question number 92. Kerala State Higher Education Council is option A, to render advice to government, universities, and other institutions of higher education in the state. Option B, to coordinate the roles of government, universities, and apex regularity agencies in higher education within the state. Option C, to provide common facilities in higher education without impinging upon the autonomy of other institutions of higher education. And option D, all of the above. The correct answer is option D, that is all of the above. Question number 93. മാച്ച് ദി ഫോളോവിംഗ് ആണ്. രണ്ട് ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ്, രണ്ട് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ലിസ്റ്റ് 2 തന്നേക്കുന്നത്. സോ ഒന്നാമത്തെ ആൾ ജോൺ ഡ്യൂയി. ജോൺ ഡ്യൂയിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ 3 ആണ്. അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. പ്രോബലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ 4, that is principle of repetition of past life എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷനെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാധനം. ഓപ്ഷൻ സി, മോണ്ടിസോറി ആണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി, റൂസോ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 94. ഹൂ എമംഗ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഈസ് എ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ്? Option A, Jean Piaget, option B, Robert M. Gagne, option C, Edwin Guthrie, option C, Edwin, and option D, Vygotsky. So, is that the correct answer? The correct answer is Edwin. Question number 95. Which of the following is not a learning management system? Option A, Moodle, B, Google Classroom, option C, Blackboard Learn, and option D, Socrative. The correct answer is option D ആണ്, Socrative. ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 96. വെബ് 3.0 is known as option A, symbolic web, option B, read write web, option C, read write execute web, and option D, mobile web. The correct answer is option C, that is read write execute web.
Question number 97. Reliability coefficient of a test using split half method is. Options തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2r half by 1 plus r half. Okay. Question number 98. When the answer of a test item is analyzed, it was found that 32 students out of 40 in the upper group and 14 students out of 40 from the lower group answered correctly. Then the discriminating power of the item is. ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 0.45. Question number 99. The order of learning cycle used in lesson plans. Option A, engagement, explanation, exploration, elaboration and evaluation. Option B, engagement, elaboration, explanation, exploration and evaluation. Option C, engagement, exploration, elaboration and evaluation. And option D, engagement, explanation, elaboration, exploration and evaluation. So which one is the correct order? That is option C, that is engagement, exploration, explanation, elaboration and the evaluation. Question number 100. CIPP approach is option A, content, input, process, product. Option B, content, input, past experiences, process. Option C, context, input, process, product. And option D, content, induction, past experiences and product. The correct answer is option C, that is context, input, process and product. Question number 101. The two categories of illustrations used in teaching are option A, verbal and abstract. Option B, concrete and abstract. Option C, verbal and concrete. And option D, non-verbal and concrete. The correct answer is option C, that is verbal and concrete. Question number 102. Section 354A provides for option A, sexual harassment and punishment for sexual harassment. Option B, assault or use of criminal force to woman with the intent to disrobe. Option C, voyeurism. And option D, stalking. The correct answer is option A, that is sexual harassment and punishment for sexual harassment. Question number 103. Plans, means and specific ways especially devised and employed by teachers for the acquisition of learning objective in teaching learning situation is called. Option A, teaching method. Option B, teaching strategy. Option C, teaching technique. And option D, teaching tactics. The correct answer is option B, that is teaching strategy. Question number 104. The major objective of class project was option A, to expose children to utility and application of computer. Option B, to implement the recommendation of NPE. Option C, to monitor these functions Central Institute of Indian Languages. And option D, to provide access to quality education to primary school children. The correct answer is option A, to expose children to utility and applications of computer. Question number 105. Which of the following is or are the objectives of inclusive education? കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 is protection of child right. 2, identification of skill. 3, education for all. And 4, discrimination of special children for better education. ഇതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ബി ആണ്, 1 and 2 and 3. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്കിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ ഫോർ ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇവയാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നവ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 106. പ്രൊപ്പഗേറ്റർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, ബി എഫ് സ്കിന്നർ. ബി, നോർമാൻ എ ക്രോഡർ. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി, Arendest RL. Option D, Smith WJ. Correct answer option B ആണ്, നോർമാൻ എ ക്രൗഡർ. Question number 107. Calculate GPA from the following data in 9-point scale. കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റുകളും അതിന് കിട്ടിയ ഗ്രേഡും ക്രെഡിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ GPA കണ്ടുപിടിക്കണം. ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 3.524. Question number 108. Teacher illustrate a concept to students. Here illustration can be considered as dash of the communication. Option A, source. B, content. Option C, channel. Or option D, facilitator. ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം? The correct answer is option B, that is content. The illustration can be considered as content of communication. Okay. Next question is 109. According to Buddha, third noble truth is option A, sorrow exists. Option B, sorrow can be eliminated. Option C, there is a cause of sorrow.
Option D, there is a way of destroying sorrow. Correct answer is option B, sorrow can be eliminated. Question number 110. Spearman's two-factor theory is also known as option A, eclectic theory, option B, anarchic theory, option C, monarchic theory, and option D, oligarchic theory. The correct answer is option A, eclectic theory. Question number 111. Kudar-Richardson technique is used to establish dash of a tool. Option A, objectivity, option B, reliability, option C, validity, and option D, utility. The correct answer is option B, reliability. Next question, 112. Which among the following is a test of goodness of fit? Option A, Wilcoxon test. Option B, Kolmogorov-Smirnov test. Option C, chi-square test, and option D, sign test. The correct answer is option C, chi-square test. Question number 113. To which descriptive class a child of 5 years with a mental age of 7.2 belongs? Option A, genius, option B, very superior, option C, extraordinary, and option D, superior. The correct answer is option A, genius. Question number 140. The process of finding out students' progress based on their earlier work. Option A, ipsative test, option B, normative test, option C, criterion reference test, and option D, prognostic test. The correct answer is option A, that is ipsative test. Question number 115. Grading process adopted by 4 teachers are given below. Choose the one which follows absolute grading. Option A, students are given A grade for those who scored above 80 scores. Option B, students are given A grade for those who have completed 4 out of 5 assigned work. Option C, students are given A grade if they have participated in at least one co-curricular and one extracurricular activity along with 4 by 5 assigned work in scholastic area. Option D, students are given A grade when 80% of students in the class got lesser scores than those who received A grade. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം. That answer is option A. That is, students are given A grade for those who scored above 80 scores. Question number 116. The most important task in teaching is option A, directing students in developing experiences. Option B, making students able to perform well in examination. Option C, transact the curricular objective without fail. And option D, make students able to perform well in classroom activities. ഇതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടാസ്ക് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. Question number 117. Arrange the learning structure in the hierarchical order. 5 കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് സ്ട്രക്ചർ, 2 പ്രിൻസിപ്പൽ ലേണിംഗ് സ്ട്രക്ചർ, 3 മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലേണിംഗ് സ്ട്രക്ചർ, 4 ചെയിൻ ലേണിംഗ് സ്ട്രക്ചർ, 5 കൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് സ്ട്രക്ചർ. ഇതിനെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും. 1, 5, 3, 2, 4. Question number 118. Which of the following contexts can be developed as a result of regression? Option A, approach conflict. Option B, approach avoidance conflict. Option C, avoidance conflict. Option D, multiple approach avoidance conflict. So the correct answer is option C, that is avoidance conflict. The next question is 119. First bell is known as option A, initiation of school hours. Option B, school initiation program. Option C, initiative for online classes. And option D, website for school curriculum. ഫസ്റ്റ് ബില്ല് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള അല്ലേ ഒരു പരിപാടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്. അതിനുള്ള ഇട്ടിരുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ എന്നുള്ളത്. ഇത് അവസാനത്തെ ചോദ്യം, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 120. ഫോർ അച്ചീവിങ് മാക്സിമം എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻ ടീച്ചിങ് എ ടീച്ചർ നീഡ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് each student. Then the teacher is expected to conduct dash test. കുട്ടിയുടെ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ടീച്ചർ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നടത്തുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക്, ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇപ്സേറ്റീവ്, ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കുട്ടിയെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ടീച്ചർ കുട്ടിയെ അറിയാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്.